okay, ஒரு theoretical chapter. It's not like your structure of an atom ல நிறைய mathematical relations, right, அப்புறம் problems, ரைட்டா, அதெல்லாம் இங்கே இல்லை. இது full and full ஒரு theoreticalaன chapter. You just have to understand the logic. That is sufficient. Okay வா? This is the fundamentals of chemistry. As I told you, previous chapter அப்படிதான், structure of an atom அப்படிதான், இந்த chapter அப்படிதான். Actually 11th இருக்கிற chapters எதுவுமே வந்து advanced கிடையாது, எல்லாமே the fundamentals தான் இருக்கு உனக்கு. Got it? Now I hope you have seen a periodic table, right? சரி, இந்த periodic table என்னலாம் இருக்கு? metals, non metals அதெல்லாம் இருக்கு. அங்க இருக்கிறதெல்லாம் என்னது? first elements, primary அதுதான். அங்க இருக்கிறது என்னது? elements இருக்கு. அந்த elements நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? naturally it is available in the earth's crust or in the atmosphere, right? எல்லாமே naturally available ah? No, some are also synthesized. Okay, fine. இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வெச்சிருக்காங்க அந்த periodic table ல? atomic number is it? Okay, so they let us have it like this. உனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சனால நீ சொல்ற, இப்போ தெரியலன்னு வெச்சுக்கலாம். அப்போ உனக்கு அந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு தெரியல. we just know that periodic table ல எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அதுதான் நமக்கு தெரியும். now we are going to the history. இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக உனக்கு தெரியும், இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்கிறீங்க, பிகாஸ் யூ நோ. பட் தோஸ் டேஸ் இந்த பீரியாடிக் டேபிளை ஃப்ரேம் பண்ணுற டைமில் இன்றைக்கி இருந்த பீரியாடிக் டேபிள் அன்றைக்கி இல்லை. ஏன்னா நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து அவங்களோட ரிசர்ச், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், யூனோ how it can be framed அப்படின்னா அவங்கவுங்க ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ we are going to see all that. இன்றைக்கி இருக்கிற பீரியாடிக் டேபிள் எப்படி நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஓவர் நைட் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து இப்படி தான் இதை அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்லாம் பண்ணலை. இட் வாஸ் அ ஒர்க், யூனோ, ஒரு லாங் டேர்மாக நிறைய சயின்டிஸ்ட் அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஹவு we have got today's periodic table that we use, which is called the modern periodic table or long form of periodic table அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? First, we are going to learn about a scientist called Daubernier. Daubernier. This is called, his law is called Daubernier's law of triads. Okay. இந்த scientist என்ன பண்றாரு? He is, you know, grouping 3 elements of similar properties together. 3 elements ஒண்ணா 3 எலிமெண்ட்டா group பண்றாரு. ஓகே, group பண்ணிட்டு he is able to see a pattern. என்ன பேட்டர்ன்னா, let us assume we have x, y and z. இந்த மாதிரி ஒரு 3 எலிமெண்ட். x ஓட அட்டாமிக் மாஸும் z ஓட அட்டாமிக் மாஸோட ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த y ஓட அட்டாமிக் மாஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. He says the average of atomic masses of the first and last element gives the atomic mass of the middle element. That is what was Daubernier's law of triad. So this is a triad. Elements மூணா classify பண்றாரு பத்தியா, மூணா group பண்றாருல, that is called a triad. Got it? So இந்த மாதிரி அவரு classify பண்ணிட்டே போறாரு. This law worked for a certain extent. பட் ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டுக்கு மேலே இந்த லா வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியல. ப்ரூவ் பண்ண முடியலன்னு என்ன அர்த்தம்? ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் எடுத்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணலாம், அதாவது அதோட ஆவரேஜ் எடுத்தால் மிடில் எலிமெண்ட்டோட ஆவரேஜ் கிடைக்கும்னு அவர் சொல்கிறாரு. பட் அது வந்து கிடைக்காம போயிடுச்சு. ஸோ தேர் வேர் சம் வேரியேஷன்ஸ். அதனால திஸ் தியரி வாஸ் டிஸ்கார்டட். Understood all of you? What is Daubernier's law of triads? Yes. Make a note of it. I'll give you exact examples you can take from your textbook. Please take your textbook. Sodium, lithium,
இங்கே இருக்குல்ல, இங்கே கூட இருக்கு பாரு, I'll show you. இங்கே பார்த்தியா, lithium, sodium and potassium. This is a triad. So lithium க்கு atomic mass 7, potassium க்கு 39. So when you add up 46 by 2, you should get 23. That is the atomic mass of sodium. அதே மாதிரி different triads are here. So please note down the law, what he says. அதையும் note பண்ணிட்டு இந்த tabular column note பண்ணிக்கோ. என்னப்பா, iodine 127 atomic mass. லாஸ்ட் டைம் மந்த்லி டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஆட்டம் பாதி தான் எழுதுனீங்களாம்மா? ஹாஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஆட்டம் அண்ட் ஃபஸ்ட் சாப்டர்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க, கரெக்டாக? சரி, ஸோ இந்த மந்த்லி டெஸ்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஆட்டம் ஃபுல் சாப்டர் வைக்கிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட் சாப்டர் வேண்டாம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஆட்டம் மட்டும் போதும், ஃபுல் சாப்டர். நெக்ஸ்ட் மந்த்லி டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஏன்னா அதில் உனக்கு நிறையா ரிலேஷன்ஸ்லாம் ஞாபகம் வைக்கணும். ஸோ when I give a full chapter of structure of an atom, you will need more time. That's why I'm not compiling with some other chapter. So this needs portions are full structure of an atom. Previous chapter லையும் கொஞ்சம் questions வரும், few. Maximum will come from structure of an atom. Anyhow, we'll be working that in the class, then only you will go for test, no? Over? எல்லாம் நோட் பண்ணியாச்சா? சரி, அடுத்தது we go to the next scientist. He was called
Newland. So this law is called Newland's law of octaves. எதனால் இது law of octaves அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, it was compared to music. அந்த கர்நாடிக் மியூசிக்கில் நம்ம அந்த அந்த நோட்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, சா ரி கமான்லாம். ஸோ அங்கே வந்து ஃபஸ்ட் இஸ் வாட், சா. 8th கவுண்ட் பண்ண, சாக்கு அப்புறம் என்ன வரும், ரி. அப்புறம் நீ, சா. ஸோ 8th இஸ் அகெயின் சா வருது இல்லை, ஃபஸ்ட் ஒன் வாஸ் சா, அந்த 8th ஒன் வாஸ் சா. அது மாதிரி நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக் வில் பி ரிப்பீட்டட் அட் த 8th element. So they say, this law says that every 8th element will have similar properties to that of the first element. That's why it's called law of octaves. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ ஹைட்ரஜனை விட இப்போ லித்தியமில் எடுத்துக்கலாம். லித்தியம், ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் இல்லை, ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம், போரான் இருக்கா, ரைட்? ரைட் இட் from first. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளோரின், நியான். ரைட்டா? இப்போ டோட்டலாக எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கு? 10 இருக்கு. Now let me write the second series. நியானுக்கு அப்புறம் 11 என்ன? சோடியம். சோடியம், மெக்னீஷியம், அலுமினியம், இந்த மாதிரி போகும். கரெக்டா? இப்போ if I take this lithium, lithium வந்து 1 நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா 2 3 4 5 6 7 8, I mean இது நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஸோ this will be 1. I am considering lithium. ஸோ இதோட 8th element என்னது? சோடியம். இப்போ அது ரெண்டும் ஒரே குரூப்பில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோமா? லித்தியம்க்கு கீழே தானே சோடியம். அதே மாதிரி நீ இங்கே அலுமினியம்க்கு அப்புறம் சிலிக்கான் இதெல்லாம் எழுதுனேன்னா இங்கே வந்து பொட்டாசியம் வரும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு சோடியமோட 8th எலிமெண்ட்டாக என்ன வரும்? பொட்டாசியம் வரும். இஃப் யூ கம்ப்ளீட் இட், ரைட், சிலிக்கான் அண்ட் த ரெஸ்ட் 13 14 15 ஃபாஸ்பரஸ், சல்ஃபர், அப்புறம் 17 குளோரின், 18 ஆர்கான், அப்போ 19 வந்து பொட்டாசியம் வந்து. அப்போ பொட்டாசியம் வில் பி த 8th element of this. இதை விட்டு இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணினா 8th element இதாக இருக்கும். அப்போது பொட்டாசியமுக்கும் சோடியமுக்கும் ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இதே மாதிரி ஒரு 8th எலிமெண்ட்டுக்கும் அந்த சிமிலாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நியூலாண்ட் சொல்கிறாரு. பட் இது எது வரைக்கும் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பொட்டாசியமோட க்ளோஸ். கால்சியமுக்கு அப்புறம் இந்த லாஜிக் வந்து ஒர்க் ஆகலை. அதனால் இந்த தியரியை வந்து ஃபர்தராக அக்செப்ட் பண்ணல. திஸ் வாஸ் த லிமிட்டேஷன். இவ்வளோ ஒரு 20 எலிமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் இந்த நியூலாண்ட்ஸ் லா ஆஃப் ஆக்டேவ்ஸ் வாஸ் applicable. அதுக்கப்புறம் it wasn't applicable. So that itself suffered a huge drawback. Got it, all of you? Make a note of it. You can take from the textbook. சொல்லு. ஆமாம், லித்தியம்லேருந்து எப்படி வேணால் எடுக்கலாம். ஹைட்ரஜன் எடுத்தேன்னா அதோட 8th எலிமெண்ட், அவ்வளோதானே. ஹீலியம் 1ன்னு வை. ஹைட்ரஜனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். இப்போ ஹீலியம் தானே 1. அப்போது fluorine. They say that hydrogen is having a characteristic of a halogen. Right? அதனால தான் இந்த இப்போ வந்து நீ ஹைட்ரஜனுக்கு 8th element பார்க்கும்போது ஃப்ளூரினோட அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேட்ச் ஆகுது. தட் இஸ் வை ஹைட்ரஜன் இஸ் given a special place in the periodic table. அதை தூக்கி நம்ம ஃபஸ்ட் குரூப்பில் வைக்கல, ஃபஸ்ட் குரூப்புக்கு மேலே தான் வச்சுருக்காங்க. It has not been placed in the first group. செப்பரேட்டாக அதை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, ஹைட்ரஜன் இஸ் ஹேவிங் characteristics of the alkali metals as well as halogens. அதனால it is placed separately. It's a controversial element. ஹைட்ரஜன் நீ பார்க்கணுன்னா ஹீலியம்லேருந்து கன்சிடர் பண்ணு, நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்லேருந்து.
periodic table அதான் first element. But இந்த law apply பண்றதுக்கு whichever element you want to consider, you have to start counting from the next element. புரிஞ்சுதா? இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு உனக்கு அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எது கூட சிமிலராக இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னா ஹீலியம்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் போலாமா? Next we go to Mendeleev's. We'll go to one other important curve called Lothar-Meyer's curve. What is this Lothar-Meyer's curve? Actually, Lothar-Meyer அவரோட research work கொடுக்கும்போதும் Mendeleev also gave his research work. Got it? It was all, they were all belonging to the around the same period of time. Okay. அப்போ Lothar-Meyer என்ன பண்ணுறாரு? He is more concerned, he is focusing on the physical properties of the elements. He says the elements can be grouped with respect to its physical properties like melting point, boiling point, or atomic mass, or atomic volume. Right? What is atomic volume? Atomic volume. Atomic mass by density. Adana. Density is mass by volume. Appa volume is density ngiradhu mass by volume. Appa volume is mass by density. நம்ம ஆட்டம் பற்றி பேசுகிறதுனால அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அட்டாமிக் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ Lothar-Meyer என்ன பண்ணுறாரு? He is considering the physical properties of elements and thereby atomic volume is one other physical property. So he is taking atomic volume versus the atomic mass and he is plotting a graph between them. ஒரு எலிமெண்ட்டோட அட்டாமிக் வால்யூமையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு எலிமெண்ட்டோட ஒரு ஆட்டமோட அட்டாமிக் மாஸையும் எடுத்து பிளாட் பண்ணுறாரு. ஸோ வென் ஹீ பிளாட்ஸ் அ கிராஃப் பிட்வீன் atomic volume and atomic mass, he gets something like this. That's a curve he gets. Okay, I'll show you. Can you see this? Can you see this curve, all of you? Huh? He has the atomic volume on the y-axis, atomic mass on the x-axis. அதை பிளாட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் கிடைக்குது. அந்த கர்வ் அவர் இன்டர்பிரேட் பண்ணார். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனிபடி டு ரைட் எனிதிங், யூ வில் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஹியர். he is interpreting the curve. அப்போ curve interpret பண்ணும்போது அவருக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, he says all the peak of the curves are occupied by alkali metals. Alkali metals na enna? The sodium, potassium, lithium and the first group.
elements. அதுதான் alkali metals. Peak எல்லாமே it is occupied by alkali metals. You can see here lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. ஏன் இப்போ பீக் அங்கே ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு? அட்டாமிக் வால்யூம் வந்து அதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதனால். அதானே கிராஃபை பார்த்தா உனக்கு தெரியும்ல, ஏமா கிராஃபை இன்டர்பிரட் பீக் இங்கே வந்திருக்குன்னா என்னமா அர்த்தம்? அதுக்கு அட்டாமிக் வால்யூம் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். ஸோ அட்டாமிக் வால்யூம் இஸ் மோர் ஃபார் alkali metals. That is why they are occupying the peaks. And then he observes that alkaline earth metals are occupying the descending part of the curve. Can you see here? Beryllium descending na the curve இறங்குற இடத்துல, almost at the midpoint of the descending part. இங்கே பார், லித்தியம் இங்கே இருக்கா, அது இறங்குற இடம் தானே பெரிலியம். திரும்ப இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, திரும்ப இறங்குற இடம் தான் மெக்னீஷியம். கரெக்ட்? திரும்ப இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இறங்குற இடத்துல கால்சியம் இருக்குது. திரும்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இறங்குற இடத்துல ஸ்ட்ரான்சியம் இருக்குது. அதெல்லாம் என்னது? alkaline earth metals. So that was a second observation. Then he observes that all the halogens, that is, can you see here, chlorine இருக்கா, bromine இருக்கா, iodine இருக்கா, அதெல்லாம் எங்கே ஆக்குபை பண்ணுது? கர்வோட அசெண்டிங் பார்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துக்கு, ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கிளைம்ப் ஆகுதுல கர்வ், அங்கே வந்து ஹாலஜன்ஸ் எல்லாம் ஆக்குபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அண்ட் ஃபைனலி இந்த மினிமாஸ், இந்த ப்ராட் மினிமாஸ் I should say, this is a peak, this is the minima. மினிமாங்கிறது ட்ராப் ஆகுறது தான் மினிமா. அதை ஏன் ப்ராட் மினிமாங்கிறாங்க, ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, இங்கே ப்ராடாக இருக்குது. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இப்படி ஸ்டீப்பாக இப்படி இல்லை, it is a broad minima. So at the broad minima he says that we can find the transition metals, transition elements. Can you see here? Cobalt, copper, zinc, molybdenum, rhodium, ruthenium, right? Tellurium, இதெல்லாம் இங்கே இருக்கு பாரு, அதெல்லாம் என்னது? Transition elements. So that can be found at the broad minima. So this was found by Lothar Meyer, considering the fact that all the elements can be arranged in terms of physical properties. அப்படி நினச்சி அவர் இதை ஃப்ரேம் பண்ணார். It was also accepted but not applicable for all the elements that are found in the periodic table. I'll tell you why later. சரியா? ஏன்னா இவர் வந்து அட்டாமிக் மாஸை வச்சு தான் பண்ணுறாரு. லேட்டர் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? அட்டாமிக் மாஸ் கிடையாது, எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தேர் அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு தெரியும். தட் இஸ் வாட் வி அக்செப்ட். அதுக்கு முன்னாடி அந்த லா வர வரைக்கும், அதுக்கு பேர் தான் மாடர்ன் பீரியாடிக் லான்னு சொல்லுவாங்க. அது வர வரைக்கும் எல்லாருமே என்ன நினச்சாங்க? அட்டாமிக் மாஸ் தான் அதோட, ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் having their properties based on their atomic mass ன்னு நினச்சாங்க. That's how even Mendeleev took. Okay, but then it was proved wrong. It was not atomic mass, it is the atomic number. Okay va? So make a note of this Lothar Meyer's curve. I hope it is visible for you. Is it? No? சரி, ஃபஸ்ட்டு நீ curve draw பண்ணிடு. Draw the curve and mark the points. எந்தெந்த எலிமெண்ட் எங்கெங்கே இருக்குன்னு மார்க் பண்ணு. Come on. கொஞ்சம் ப்ராடாக வரைஞ்சினா தான் கரெக்டாக மார்க் பண்ண முடியும். தேங்க்யூவா, நான் எனக்கு உட்கார வைக்கிறேன்.
Am I audible to you? Please answer your attendance. Gayana, Present, sir. Gursharan, Anukirtana, Kirtana, Present, sir. Madhuvanti, Arshad, Present, sir. Pritish, absent. Raghav, Ridanya, Sadhana K, Sai Varshini, Shrestha, not here. Shri Krishna, okay. Haran Krish, Present, sir. Kartigeyan, Sir, present, sir. Shakti Varshini, Sir, present, sir. Shoaib, Shivesh, Present, sir. Present, sir. Soumya, Sir, okay. Have I called out all your names? No? Sir, your name is not nice. Sir, Okay. you didn't call me. Okay, just a minute. Online, hybrid ஒன்று இருக்கு. Nourish 11 SSM, 11 hybrid. ஆமாம் 11 online, yes. Dwarakesh, Indumati, Sir, present, sir. okay. Anukirtana, Kashika, Kirtana Rajashekar, Kirtana Rajashekar, present, sir. Lalit, Lohita Shri, Present, sir. Saravanaram, Present, sir. Shresh, Srinidhi. Where is Srinidhi? Absent, huh? I hope now I have called all your names, right? Give me your textbook. Mudichacha, you have written the observation also. I'll throw you out of the class. Whose is that? சரி அடுத்தது போலாமா?
All of you done? Anybody still doing? Okay, make it fast. அப்சர்வேஷன் கிராஃபை பார்த்து எழுத தெரியணும், யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. நான் சொன்னேன்ல அப்சர்வேஷன்ஸ் என்னன்னு நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. தென் how will you forget in 5 minutes? முடிச்சிட்டிங்களா எல்லாருமே? Who is still writing? Online students, press the raise hand button if you are writing. இங்கே ஆஃப்லைனில் எல்லாம் முடிச்சாச்சா? சரி. Next, we will be going ahead with already நான் Mendeleev பற்றி இப்போ சொன்னேன். Some time back I was talking about Mendeleev's law. What did Mendeleev say? He said the properties of the elements are the periodic function of the atomic mass அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா? Atomic weight or atomic mass. He said that. But then a physicist named Henry Moseley, he interpreted the X-ray spectra of the elements. What he did அப்படினா, he took the respective elements, ஒன்னொன்னா ஒரு எலிமெண்ட்டாக எடுத்து அதுக்கு he passed some X-rays of a particular frequency nu. ஒரு particular element எடுத்துட்டு what did he do? He passed X-ray of a particular frequency to that element and he made a graph. He plotted a graph between the root nu and the atomic number z of the element. So when he plotted a graph, he got the straight line. Because he got the straight line between root nu and z, he was able to say that the apt relationship between the properties of the elements is not the atomic weight, it is the atomic number. ஏன்னா இந்த இடத்துல atomic mass எடுத்திருந்தா he wouldn't have got a straight line. எப்போவுமே ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணும்போது straight line வந்துச்சுன்னா அந்த ரிலேஷன் கரெக்ட்னு அர்த்தம். So root nu is going to agree with the atomic numbers increasing. ஏன்னா இந்த லைன் என்ன ஆகுது, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடச்சிருக்கு. அப்போது அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக he is able to see that the graph is going without any variation. மேலே போயிட்டு கீழே வந்து அப்படிலாம் இல்லைல்ல, இட்ஸ் a straight line. அப்போது ரூட் நியூக்கும் ஜெட்டுக்கும் தான் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் கரெக்டு. இட் இஸ் நாட் atomic mass, it is the atomic number that has to be considered in order to arrange the elements with their properties, physical and chemical properties. So that is where and the Mendeleev's law was changed, it was modified. என்ன modify பண்ணாங்க? Initially they said the physical and chemical properties of the elements were based on the atomic mass. Now அந்த atomic massக்கு பதிலா atomic number அப்படின்னு change பண்ணிக்கிட்டாங்க. Because Henry proved it. Okay, so please take down this. You can also refer to your textbook. Sir, why did
The, The root makes a very he took the frequency and he saw that he is getting the graph like this. so instead of mu he took E. Wavelength கூட எடுக்கலாம். Oh, okay. Increase, already it is in 24. If you can't withstand this temperature, go back. அங்கெல்லாம் ஏசி இருக்காதுமா, அங்கே போய்க்கோ, பின்னாடி போய்க்கோ. முடிச்சிட்டிங்களாம்மா? After this, please take down what is Mendelev's law and then take down the modern periodic law. ரெண்டுமே நோட் பண்ணு. இதுதான் 2 மார்க்ஸில் வரும், ஸ்டேட் மாடர்ன் பீரியாடிக் லா அப்படின்லாம். Next we'll discuss about Mendelev's periodic table.
முடிஞ்சுதா இல்லையா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? You're taking the notes? Once you complete, let me know. Completed. Shall I go to the next? Yes. So now we saw that how the Mendelev's law was changed to the modern periodic law. Atomic weight we started considering the atomic number because of Moseley's law. Correct? Seri. அப்போ Mendeleev என்னதான் பண்ணாரு? How did he arrange the elements அப்படினா? He arranged the elements in the order of increasing atomic weights. Okay. அப்படி பண்ணும்போது நிறைய drawbacks இருந்துச்சு. அதனால தான் Mendelev's periodic table did not work out. But அதுக்காக அது ஒரு it's not that it is not up to the mark ன்லாம் இல்லை. It was a good work that he did. In fact, he was very intelligent enough to even predict that after aluminum there was a element that is supposed to come. அப்ப அந்த நேரத்துக்கு அந்த எலிமெண்ட் இல்லை. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? ஒரு கேப் விட்டுருக்காரு. அலுமினியம் அண்ட் சிலிக்கானுக்கு கீழே கேப் விட்டுருக்காரு. எதுக்கு? இன்னொரு எலிமெண்ட் அப்படி அங்கே வந்து சேர வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு. நாட் ஓன்லி தட், ஹி ஆல்சோ ப்ரிடிக்டட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, அதோட அட்டாமிக் மாஸ் எப்படி இருக்கும், ரைட், டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஸோ தட் வாஸ் கால்ட் ஏகா அலுமினியம் அண்ட் ஏகா சிலிக்கான். ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் Mendeleev was not a dumb scientist. He did a good work, but there were some drawbacks in his theory. என்ன அப்படின்னா, number one, since he considered the atomic masses, what? Did I ask you to refer the book? Keep it inside. Since he considered the atomic masses, there was a problem for giving space for each isotope. So what is an isotope? Different atomic mass. Element having same atomic number but different mass. Yes. Different mass number. Which is the atomic mass? Yeah, same atomic number and different atomic mass or mass number இருக்கிறது தான் isotopes. அப்போ if I take for example hydrogen, it has 1H1, 1H2 and 1H3. இந்த மாதிரி மூணு isotopes. இது protium, இது deuterium, இது tritium. இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதுக்கெல்லாம் அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சேம் 1 தான். Z is equal to 1 எல்லாத்துக்குமே இல்லை. பட் மாஸ் நம்பர் பாரு வேறு வேறு இருக்குது. அப்போது டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங், ஆஸ் பர் Mendeleev, he had to give space for protium, then deuterium, then tritium.
அப்போது ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு அதோட ஐசோடோப்ஸுக்கெல்லாம் பிளேஸ் கொடுத்துட்டே போனால் அந்த பீரியாடிக் டேபிள் எப்படி இருந்திருக்கும்? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு have a periodic table in such a case. So that was a drawback. இன்னொரு drawback என்னென்னா, சில எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே பொசிஷன்லேயே பிளேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. சில எலிமெண்ட்ஸு இந்த அயன், கோபால்ட், நிக்கல் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே பொசிஷனில் இருக்கும். ஒரு பிளேஸையே இட் இஸ் ஷேர்டு பை டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் நாட் the way that it had to be kept. இது எப்போ சார்ட் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா, atomic mass is not the function for the properties of elements. Atomic number was the function. கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் சார்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. அந்தந்த எலிமெண்ட் அதோட பிளேஸுக்கு போயிடுச்சு. இந்த ஐசோடோப்ஸோட பிரச்சனையே வரல. ஏன்னா அட்டாமிக் நம்பர் வைஸ் வைக்கணும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை மட்டும் ஒரு இடத்துல வச்சா போதும். அந்த இடத்துலையே இட் இஸ் மென்ட் தட் டியூட்ரியம், ட்ரிட்டியம் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி தானே? இப்போ குளோரினுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ், ஒரு பொசிஷன் இருந்தால் போதும். குளோரின் 35 கொண்டு 37 கொண்டுலாம் வைக்க வேண்டியதில்லை இல்லையா? ஸோ திஸ் மாடர்ன் பீரியாடிக் லா சார்ட்டட் த மெண்டலவ்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள். Understood all of you? Yes, you can see Mendelev's periodic table. One other disadvantage is, அப்போ இனிஷியலாக வந்து he had many subgroups. இப்போ 2A, B அப்படின்லாம் இருந்துச்சு அப்போது. அதுக்கப்புறமா நம்மளோட மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் எப்படி இருக்குது? there is no subgroups. it is all 1லேருந்து 18 வரைக்கும் குரூப்ஸ் இருக்குது. குரூப்னா என்ன? vertical columns are called group. horizontal rows are called periods. There are 18 groups. How many periods? Yes. So பாரு, Mendelev's periodic table பாருங்க எல்லாரும் இந்த பேஜ். See Mendelev's periodic table, this one, page number 77. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் நிறையா எலிமெண்ட்ஸுக்கு. இங்கே பாரு, அயன், கோபால்ட், நிக்கல் இதுக்கெல்லாம் ஒரே பிளேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ருத்தீனியம், ரோடியம் அதெல்லாம் ஒரே பொசிஷனில் இருக்குது, which is not right. And then you can see different series and there it's not properly arranged. It's a mess. But அடுத்த periodic table பாரு, modern periodic table, each and every element has got its own position. So that is the significance of modern periodic law. Okay va? Shall I go to the next? Now we have arrived to the modern periodic table. Mendelev's periodic table இருந்து இப்போ modern periodic table வந்துருச்சு. After the modern periodic law அந்த Mendeleev table எடுத்துட்டு என்ன பண்ணாங்க? அட்டாமிக் மாஸ் படி அரேஞ்ச் பண்ணாமல் அட்டாமிக் நம்பர் படி அரேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு புது டேபிளை செட் பண்ணிட்டாங்க. That is your modern periodic table or long form of periodic table, which has 18 groups and 7 periods. Right? Now அந்த periodic table I'll just draw the outline of it. It looks like something like this. Your modern periodic table looks something like this. Adoda outer framework. We can classify this modern periodic table into 4 different blocks. This is the S block, this is the P block, D block and F block. புரிஞ்சுதா? ஸோ இதை எந்த பேசிஸில் SPDFன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த S block சொன்னேன் இல்லையா, which consists of 2 groups. One is the alkali metal group. The other one, second group வந்து alkaline earth metals group. D block வந்து உன்னோட transition metals. F block is called inner transition metals.
P block, it will have halogens அதில் இருக்கு. அதில் யூஸ்வலாக நான் மெட்டல்ஸ் நிறையா இருக்கு. ஓகேவா? இதை ஏன் SPDFன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணாங்கன்னா, இந்த பிளாக்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் அதோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் எண்ட் வித் த S ஆர்பிட்டால், NS ஆர்பிட்டால். இந்த ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆல்கலி எலிமெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் NS1 அப்படின்னு முடியும். செகண்ட் குரூப்புக்கு NS2 அப்படின்னு முடியும். இந்த D block எலிமெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் D ஆர்பிட்டாலில் அதோட கான்ஃபிகரேஷன். The outermost electron will be present in the D subshell. That is why it is present in the D block. Similarly for F block, similarly for P block. Got it all of you? Yeah? Yes. Just take down this outer, framework of the periodic table and mark the different blocks. And write down why those elements are belonging to the particular block. Valence electron enters into S subshell, that is why it is present in S block. அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இதுக்கு எழுதிக்கும், DNSக்கு நோட் பண்ணு. அப்போ you know that for P and F அதே தான். Sir, the elements belong to the S and with respect to F and D and the valence electron அப்படின்னு போட்டுருவோம். Okay, done. What I say you have to write. The valence electron enters into S orbital. That is why the electron is present in S block. Sorry, the element is present in S block. இல்லையா? அது மாதிரி D block, P block எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி இருக்கு.
exam will be asked to draw the Lothar-Meyer's curve. என்னப்பா Lothar-Meyer's curve ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சி புக்கில் உங்களுக்கு இல்லை, பட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு இது தேவை. ஸோ படிச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சியில் they have just mentioned about it, but they did not give the curve. There is a mention of Lothar-Meyer's curve. So it's better that you practice. Next, we'll go. What is that inner transition metals? Transition metals நம்மளுக்கு தெரியும், இங்கே இருக்குது. Inner transition metals அப்படின்னா இந்த transition elements இருக்குது பார்த்தியா, அதுலேயே இங்கே நீ periodic tableல பார்த்தீங்கன்னா you will have lanthanum and below that you will have lanthanides and actinides அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So you can see in 6th period and 7th period. Can you see there? 6th period la lanthanides, 7th period la actinides irukku. So they are called the long periods. அங்கே இதை வைக்க முடியாதுன்னா செப்பரேட்டாக ஒரு பிளாக் வச்சு அதை இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு வைக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த லாந்தனைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ், கேன் யூ see here down, it starts from lanthanum and then cerium, promethium, neodymium அப்படின்ட்டு samarium, europium அப்படியே it is going till lutetium, correct? அதே மாதிரி actinides பாரு, it is starting with actiniumல இருந்து அப்படியே thorium அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டு லாரன்ஷியம் வரைக்கும் போகுது இல்லையா. இது எல்லாமே நம்ம எங்கே வைக்க முடியாது, அந்த 6th பீரியடில் லாந்தனம் வச்சுருக்காங்க பாரு ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எலிமெண்ட்டு, அங்கே போய் இதெல்லாம் வச்சா பீரியாடிக் டேபிளே கொலாப்ஸ் ஆயிரும் இல்லையா. அதனால் அங்கே ரெப்ரசன்டேட்டிவை மட்டும் அங்கே வச்சுட்டு மீதி இருக்க எலிமெண்ட்ஸை செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் டெக்னிக்கலி தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் பிலோ ஹேஸ் டு பி வேர், இட் ஹேஸ் டு பி in that 6th and 7th period respectively. But just because of the space constraints அதை தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மட்டும் அங்கே வச்சுருக்காங்க. அதனால தான் they are called the longest period 6 and 7. எந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு? What is your doubt? சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து குரூப் வைஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஒரு ஃபேமிலிங்கிறது ஒரு குரூப். இப்போ ஹாலஜன் ஃபேமிலினா ஃப்ளோரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின், ஆஸ்டட்டின், அந்த குரூப் 17. இப்போ ஆல்கலி மெட்டல்னால் அந்த ஃபஸ்ட்டு குரூப். அந்த ஃபஸ்ட்டு குரூப் எலிமெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் தான் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். குரூப் வைஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும், இப்படி பார்க்கக்கூடாது. ஒரு குரூப் தான் ஒரு ஃபேமிலி. ஓகே, now let us understand how many elements can be present in a subshell, in a shell that is n is equal to 1. n is equal to 1, that is the first energy level. அதுக்கு என்ன subshell இருக்கு? 1s தானே இருக்கு. 1sல எத்தனை electrons இருக்கலாம்? 2 electrons இருக்கலாம். அப்போ technically I can say 2 elements can be present in the first energy level. அதனால தான் you have first periodல ஹைட்ரஜனும் ஹீலியம் மட்டும் இருக்கு இல்லையா, 2 எலிமெண்ட் மட்டும். n is equal to 2ல what are the subshells you can have? 2s and 2p, correct? So 2sங்கிறது ஒரு subshell, 2pல you have 3 இல்லையா. So 3 plus 1 4, 4 into 2, that is ஒரு subshellல 2 electron, அப்போ 8 electrons. That means
second energy level there can be 8 elements. ஏன்னா ஒரு எலிமெண்ட்டும் it is going to vary with one electron, right? lithium அடுத்தது beryllium. lithium atomic number 3, beryllium atomic number 4, boron atomic number 5. ஒரு எலக்ட்ரான்ல தானே ஒரு எலிமெண்ட் டிஃபர் ஆகுது. அப்போ n is equal to 2 na I will have 4 subshells wherein there can be 8 electrons. That means there are 8 elements, right? n is equal to 3 la 3s 3p 3d, but 3d வந்து higher energy, அதுக்கு நடுவுல 4s வந்துருமா? அப்போ this 4sங்கும் போது it doesn't come under n is equal to 3. இங்கே principal quantum number 4 ஆயிருது. So we will not consider this. அப்போ 3s and 3p மட்டும் consider பண்ணுவோம். I repeat, when I take n is equal to 3, there can be 3s, 3p and 3d. But while filling the electrons, 3s fill பண்ணிட்டு 3p fill பண்ணோம்னா 4s க்கு அப்புறம் தான் 3d fill பண்ண முடியும். ஏன்னா that is according to Aufbauer's principle. 4d நீங்க sorry 4s நீங்க போட்டுட்டேனா 4 refers to the next principal quantum number, but we are talking about only n is equal to 3. அப்ப n is equal to 3 ல என்னென்ன subshells இருக்கலாம்? 3s உம் 3p யும் இருக்கலாம். 3p க்கு 3 subshell இருக்கு. 3 plus 1 இங்கேயும் 4 subshells. அப்போ ஒரு subshell ல 2 electrons, so 4 into 2 8. இங்கேயுமே 8 elements இருக்கலாம். அதனால தான் உன்னோட third periodல 8 elements. Okay, அடுத்தது n is equal to 4. இதே தான், same way you have to calculate. Did you understand? Now we call this 2 8 8, அடுத்தது 18, அடுத்தது 32 elements. இது எல்லாமே we call it as magic numbers. ஏன் we call it as magic numbers அப்படின்னா, after a particular interval the same similarities or the properties are repeating. That is called periodicity. முதல்ல இந்த elements எப்படி வைக்கிறாங்க? Elements are placed in the periodic table because of this periodicity. Periodicity னா என்ன? ஒரு particular intervalக்கு அப்புறம் ஒரே மாதிரி similarity வருது. For example, look at your periodic table. Second period பாரு, lithium இருக்கா? lithium க்கு அப்புறம் beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. அதுக்கப்புறம் you have sodium which has similar characteristic of lithium. கரெக்டா? அப்போ சோடியம்லேருந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக பாரு, சோடியம், மெக்னீஷியம், அலுமினியம், சிலிக்கான், ஃபாஸ்பரஸ், சல்ஃபர், குளோரின், ஆர்கான், அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம். தட் இஸ் சிமிலர் டு சோடியம். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் அங்கே ஃபாலோ ஆகுதா? That is called periodicity or recurrence. There is a recurrence of properties, correct? எத்தனாவது எலிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் இப்போ சொல்லி காமிச்சேன். சோடியம்க்கு அப்புறம் we have 1 2 3 4 5 6 7 8th element potassium. அந்த 8th elementல there is a recurrence of properties, correct? அடுத்தது பாரு, பொட்டாசியம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18th element. 18th elementல திரும்ப recurrence of property இருக்கு. அதாவது பொட்டாசியம் மாதிரியே ருபீடியம் இருக்கு. எங்க? 18th elementல. அதனால தான் we call this 2 8 8 18 as magic numbers. ஏன்னா அந்த நம்பருக்கு அடுத்தது என்ன ஆகுது? சேம் ப்ராப்பர்ட்டி திரும்ப ரீஅக்கர் ஆகுது இல்லையா? so we call this as magic numbers. this is called periodicity. ஏன்னா periodically ஒரு particular intervalல similar properties are repeating again, so that's called periodicity. occurrence of similar properties. Reoccurrence of similar property after a particular interval. சரியா? Got it? So please copy this down and write down what is periodicity.
You know what are transuranium elements? Yeah, after uranium there are many elements which are man-made, அதாவது by nuclear reactions. You cannot do a new element by chemical reaction. You have to go for a nuclear reaction, which is not like as simple as your chemical reaction. Chemical reaction happens because of the electrons, rearrangement of electrons, but nuclear reaction happens because of the nucleus itself. Upon nuclear reactions cannot be happening, it cannot take place in the normal school college labs or normal laboratories. It can be taken place only in nuclear reactors. அதுக்குலாம் அந்த நியூக்ளியர் chemistry researchers will have a specific dressing. அவங்களுக்கு வந்து நம்மள மாதிரி just like that. இப்போ நம்ம ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படியே பண்ணலாம், லேப் ஆப்ரான் மட்டும் போட்டுட்டு. பட் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனை அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அங்கே நிறைய ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேடியேஷன்ஸ் வெளியில் வரும் பிகாஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ். அப்போ அந்த ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம தாங்க முடியாதுல்ல. those are all high energy radiations, you cannot withstand. அதனால you should have a ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்குன்னே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் இருக்குது, ப்ரோட்டோகால்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. இல்லாட்டி திரும்பி வர முடியாது போனால், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ those kinds of elements post uranium which are man-made by these nuclear reactions are called transuranium elements. அதுக்கப்புறமா புது எலிமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது டைரெக்டாக அதுக்கு நேம் வைக்க மாட்டாங்க. யூஸ்வலாக தே வில் கிவ் அ நேம் பேஸ்ட் ஆன் தி ஐயூபேக் கமிட்டி ரூல்ஸ். அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது. இப்போ 0 அப்படின்னா நில், நில்லா அண்ணா நில், 1னா அன், அந்த மாதிரி 2னா அந்த மாதிரி ஒரு nomenclature is given. So you have to follow that, and based on the atomic number you have to use these guidance guidelines and keep the name for the element. இப்போ atomic number 109 அப்படின்னா 101 அப்படின்னா 1 is un, 0 is nil, again 1 is un, nil, un, nilium. You will end it with IUM. Okay, IUM ல end பண்ணணும். Anil and Niyam. Okay, understood? Yes. Take down that nomenclature. அந்த notation 0 ல இருந்து 9 வரைக்கும் அந்த நேமை நோட் பண்ண, அப்பதான் உனக்கு நேம் பண்ண முடியும். இந்தா Can you repeat what is magic number, sir? That the reoccurrence of the atom is ஆஃப்டர் இப்போ என்னென்ன நம்பர்ஸ் நாங்கள் போட்டிருக்கேன்? 2, 2, 8, 8, 18, 32. 2க்கு அப்புறம் 8க்கு அப்புறம் 18க்கு அப்புறம் 32க்கு அப்புறம் ரீஅக்கரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. சேம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற எலிமெண்ட் அங்கே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் அதுக்கு பேர் மேஜிக் நம்பர். ரெகுலர் இன்டர்வல்னால் ரெக்கரிங் தான், போத் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம்.
முடிஞ்சதா? Did you take down the nomenclature, the 0 1? Yeah. Yes. Did you write down what is transuranium elements? Yes. Transuranium elements. Yes. சரி, சொல்லு, என்னெல்லாம் பார்த்தோம் இன்னைக்கு? What all you learned today? Daubernier's law of triad, Newland's law of octaves, Henry Moseley's law, Lothamier's curve, Henry Moseley's law, Mendelev's periodic law, then modern periodic law. Yes, அப்புறம் how the periodic table has been constructed. எத்தனை groups இருக்கு? 18 groups இருக்கு. எத்தனை periods இருக்கு? 7 எத்தனை? 7 இருக்கா? 7 periods இருக்கு. அப்புறம் 18 groups இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் வேற என்ன சொன்னேன்? Periodic table can be classified into S, P, D and F blocks. அது எதனால S, P, D, F ன்னு நான் ரீசன் சொன்னேன். ஏன்? எஸ், ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஒரு என்னது பிளாக்குக்கு அதே மாதிரி. சரி, அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தோம்? மேஜிக் நம்பர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம். 2, why 2, 8, 18, 32 are called magic numbers? Recurrence of similar properties after this 2. For example, 1 hydrogen, 2 helium, heliumக்கு அப்புறம் 3 வரது lithium, lithiumக்கும் ஹைட்ரஜனும் சிமிலர். புரிஞ்சுதா உனக்கு? ஏன் வந்து 2 மேஜிக் நம்பர்னு? அந்த 2க்கு அப்புறம் தேர்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட சிமிலராக இருக்குது. அதே மாதிரி தான் 8க்கு அப்புறம் அந்த 9th எலிமெண்ட், அந்த மாதிரி இட் கோஸ். வேறு என்ன பார்த்தோம்? நாமன்க்ளேச்சர் பார்த்தோம். அப்புறம் வாட் ஆர் transuranium elements அப்படின்னு பார்த்தோம். ரைட்? ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் chapter. So there is nothing to worry about. So you have to prepare before coming to the next class. And I think for the monthly test, I will keep along with structure of an atom, periodic classification, whatever I have completed. Monthly வரதுக்கு முன்னாடி maybe we'll finish the chapter. இப்போ அதையும் வச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உனக்கு டேட்ஸ் வந்துருச்சா மந்த்லி டெஸ்ட்டுக்கு? இன்னும் வரல. Before that I will finish this chapter. So we can keep both together. இது வெறும் தியரி தானே, laws இருக்கு, easily you can do. ஓகேவா? வரும்போது இந்த வீக்கெண்ட் ப்ளீஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆல்சோ. நம்ம வில் டிஸ்கஸ் நீட் JEE கொஸ்டின்ஸ் சண்டே கிளாஸில். வர சண்டேவா? ஏன்? ஓ ஓகே, ஐ வாஸ் நாட், ஐ ஃபர்காட் ஆக்சுவலி. சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் நீட் JEE கிளாஸ்க்கு அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணு. சரியா? சரி, ஓகே. Any other clarifications, online students? Did you all understand this chapter? Yes. I don't hear a yes from everyone. Yes, sir. Okay, Yes, sir. that's good. Yes, sir. Okay, fine. So I'll see you in the next class. Thank you for joining. Good night. Good night. Thank you, children. Sir. Yeah, welcome. Thank you, sir.